السلام عليكم يا شباب. This is the second lecture, social inequalities and healthcare. Okay, this is the objectives of this talk. We're gonna define the socio-economic status. We're gonna describe the social gradient of health, explain the influence of socio-economic status on health, what's the definition of accessing to health, outline factors related to access to healthcare, discuss barriers to healthcare access. Okay, right. This is the required reading. Okay. People's lifestyle and living conditions strongly influence their health. What does that mean? يعني our health, whether it's physical or mental, is hugely affected by the way we live, by our lifestyle. إيش lifestyle? What do you mean by lifestyle? Eating, drinking, exercise. Okay, what kind of food you eat, what kind of drinks, do you smoke, do you do exercise, هذا اللايفستايل حقك. Are you very stressed? شغلك يعني 12 hours shift, يعني عدم you don't sleep well. كل هذه لايفستايل. Okay, طيب. Health and illness are distributed unequally in society and social structures. Right? Are we all healthy? Are we all sick? يعني إيش المقصد هنا? Does illness, or another word, does social status will have an impact on our health? Yes. If you are poor, you don't have a place to stay, ولا بيتك مكسر، ما في مكيفات، الأخبار يجيك في الغرفة، في البيت، ما تقدر تاكل شيء صحي، كل هذا إيش بيأثر. إذا أنت فقير ما عندك فلوس ما تقدر تروح المستشفى. Imagine you are in a country you don't have health insurance. هنا الحمد لله إن أي شخص يقدر يروح المستشفى. لكن if you are poor you can only go to the government hospital. لكن خلينا نقول إنك تحتاج موعد، والموعد بعد 3-4 شهور. لكن لو عندك فلوس كان رحت برايفت دفعت وشفت. أوكي، فيختلف الوضع. Of course, social factors have an impact on our health. Differences in health status related to socio-economical inequalities. هذا الكلام اللي قلته قبل شوي. تعتمد على الانكم، الeducation، occupational status. لأن ممكن هذا الشيء يأثر على الصحة. Okay. And also relate to the race, ethnicity, culture, or other factors. يعني ممكن certain disease is more common in a certain ethnic group, certain race. Okay. يعني مثلا sickle cell disease المنجلي هذا it's very common في الإيسر region but it's not common in Riyadh. Okay. فهذه إيش معنى socially موجودة عندنا هنا، وهذا مو بس socially حتى genetically يعني يعتبر. بس الريس الإثنيسيتي جزء من يسمونها السوشيال، من السوشيال فاكتورز. أوكي طيب. definition of social class. social class اللي هو upper class, lower class, middle class، صح؟ depend on what? depend on your income, your education, and your occupational status and prestige, your family background. كل هذا إيش تخليك في الطبقة، أي طبقة من السوشيال. أوكي طيب.
يعني زي هنا break down upper class, upper middle class, lower middle class, working class, lower class. Okay. The upper class great wealth, influence, prestige. المليونيرية يعني. Okay. The upper middle class professionals with advanced education and comfortable incomes. Doctors, physicians, surgeons, okay, lawyers. هذه يعتبرون upper middle class. Okay. Lower middle class semi professionals. Okay. يعني يعني اقل تلقى يعني مثلا خلينا نقول مدرسين، الموظفين في مدار الحكومه، هذا يعني ذول ميدل كلاس بس lower middle class. الوركينج كلاس هذا الناس اللي عندهم low income. اوكي يعني رواتبهم مره ضعيفه، هذا اللي يسمونهم working class. وفي عاد اللور كلاس اللي هو الفيري بور المارجنالايز، هذول اللي ضعفاء مره. طيب اوكي. People, social and economical circumstances strongly affect their health throughout life. What do you mean by that? Based on your social and economical status, this will affect your health. If you are very poor, you are less likely to access to health care, and you are more likely to be sick. Okay? People in higher positions have lower rate of morbidity and mortality. Those in lower class run at least twice the risk of serious illness and premature death. يعني the lower the class, the more likely you be sick, the more likely you die from illness. Okay? And this is true for all major and most minor causes of death: diabetes, lung cancer, heart disease. Okay? يعني a social class will have an impact on your health. طيب. True across entire income scale, each position on a scale has better health than group just below it. What do you mean by this? يعني قاعد يقول لك ان الابر ميدل كلاس افضل من اللور ميدل كلاس، واللور ميدل كلاس افضل من ايش؟ الوركينج كلاس، والوركينج كلاس افضل من اللو انكم كلاس. هذا المقصود منه. Begins at birth. Infant mortality significantly higher among those born to poor women. So if you have a family or a pregnant woman who is very poor, the likelihood that her infants, her baby to die is high. Okay? Poor children are more likely to become ill or to die early. هنا. Okay? طيب. This is, and يعني, I'm not going to repeat this, but when I ask you questions, if lower economical class associated with higher infant mortality. Okay? If you're high economical class, lower infant mortality. Okay? طيب. Okay. I think we talked about this in a different lecture. طيب. خلينا in this slide something we call the health determinants model. إيش العوامل اللي حتأثر على صحتك؟ Look at this slide. You can say age, sex, heredity factors. Something related to you, but you cannot control. يعني, the older you are,
يعني كل ما تكبر في العمر أكيد حتصاب بالأمراض. sex male and female. خلينا نقول heart disease is more likely affecting male than female. صح؟ heredity factors العامل الوراثي. اوكي هذا one of the determinant. اوكي نجي للي بعده individual lifestyle factors. خلصنا من الاشياء اللي you have no control over it, then للاشياء اللي you can control لا علاقه فيك انت. the way you eat, the way you drink, exercise لا علاقه فيك انت. طيب بعدين social and community influences العوامل اللي علاقه بالمجتمع او المجتمعيه يعني. اللي بعده living and working condition. Where do you live? Where do you work? What kind of work you have? شفتات نظام من 8 إلى 5 قاعد تشتغل في مناجم في البحر. كل هذه ايش ممكن تأثر على صحتك. بعدين general socio-economic cultural and environmental conditions يعني هذا العام. اوكي اللي هو general socio-economic status. culture اللي تتذكرون تكلمنا about culture in last lecture. ها environmental هو البيئة العوامل البيئية. اوكي طيب هنا the same thing influence of health. يعني هنا تلقون نفس الكلام اللي قلناه بس حط لك على شكل أمثلة. يعني هنا كاتب لك هنا مثلا الهاوزنج, الهيلث كير سيرفيسز, الواتر اند سانيتيشن, الانemployment, work environment, education, agriculture, food and production يعني الطعام والأكل. اوكي طيب اوكي sources of class differences in health. قلنا working condition لا علاقة بطبيعة العمل. اوكي ان بعض certain work يعني increase the risk of certain diseases or even death حتى. يعني واحد قاعد شغال في high rise building زين ولا a construction site في البناء ولا لابس الخوذة والأشياء هذه معرض أكثر لأنه مثلا يطيح لا سمح الله أو حتى ممكن he would die يعني. okay the demand of work itself قاعد تشتغل 12-hour shift on calls when you have no control over your work. okay هذا المقصد منه. environmental condition لا العوامل البيئية اللي هو البولوشن ايش التلوث سواء الضوضاء ولا التلوث البيئي في الهواء في المويه. اوكي هذا ممكن يؤدي ايش الى الكانسر, high blood pressure, stress. اوكي housing condition inadequate, overcrowded, unsafe, poor sanitation, increased risk of injury, infection. What do you mean by this? poor sanitation يعني بيت غير صحي مليان حشرات جرذان فيران. هذا المقصد منه. بيت صغير وفيه 20,000 شخص عائلة كبيرة في بيت صغير. اوكي diet of poverty يعني الفقراء ما يأكلون عندهم مشكلة في الأكل. اوكي lifestyle factor تكلمنا عن less exercise, alcohol and drug use هذا يسمونه lifestyle sorry. اوكي طيب access preventative and therapeutic health care is limited. شو المقصد هنا؟ دائما احنا نقول الوقاية خير من العلاج. طيب شخص very poor not educated زين low socio-economical class they're less likely to go to hospital or even seeking help. okay وكثير من الناس اللي زي كذا
وتشوفون في المستشفى لما لا سمح الله يجيهم كانسر يجيك in advanced stage. اوكي غير لما واحد يكون لي highly educated man من higher social class تلقى جاي لك ولسه at early stage. اوكي ممكن يكون في مشاكل هنا في الترانسبورتيشن، time off work، child care. يعني واحد فقير مثلا أم مطلقة أو أم قاعد تشتغل وعندها أطفال زين she got sick. أوكي وهي شغالة في برايفت، البرايفت ما يعطيها مثلا إذا مرضت يخصمون من راتبها. هل تتوقع من هذه المرأة أنها حتغيب؟ ما راح تغيب حتى لو كانت مريضة. هل هي تروح المستشفى؟ ما راح تروح المستشفى. أوكي transportation it's an issue. يعني عندهم صعوبة، واحد ما عنده access للهيلث كير بسبب transport، ما في سيارة توصل للمستشفى. طيب incidence and prevalence of illness among lower classes it's high. قلنا هالكلام هذا صح يا شباب؟ the lower the class the more likely you be sick. So we talked about infant mortality, premature birth, ايش معنى premature birth؟ اللي الولادة قبل وقتها، يعني يجيب لك ولد خديج. يعني serious and fatal accidents, intellectual disability يعني ضعف في الذكاء، بعض اللي يسمونه بالتخلف، obesity, chronic illnesses, blindness, speech problem, lung disease, tuberculosis, you name it. Okay, so here no one will ask you to memorize all these diseases, but only would say people with lower socio-economical class, they are higher risk of having medical mental diseases. Okay, that's it. طيب. Okay, access inverse care law, very important slide يا شباب, very important, ممكن يجيك في الاختبار. Okay, inverse care law. What is inverse care law? Persons with fewest resources and greatest healthcare needs are least able to access the healthcare system. That will result to even poorer health outcome. What do I mean by this? يعني we said that if you are poor, lower socio-economical class, you are what? More likely to have a disease. So, الcommon sense يقول if you have a disease المفروض انك تروح المستشفى. لكن هنا يقول لك لا. Despite they have a disease, they are less likely to access to the healthcare system. Okay? هذا اللي هنا يقول لك. Person with the fewest resources and greatest healthcare needs are the least able to access to healthcare system. يعني عندهم يعني هم fewer resources يعني قصدهم فقراء أو lower economical class. Greater health needs معناها يحتاجون إلى الرعاية الصحية. They are less likely to go to المستشفيات. Okay, هذا ال inverse care law. طيب. Okay, some definitions. Access. What is access? It is an entry to or ability to use, right or means or opportunity to use or benefit from something or enter a place. Access. You have access to healthcare system. You have access to hospital. You have the right to be treated in that hospital. Okay, هذا اللي يسمونه access. Okay. طيب. هنا خلاص يا شباب عرفنا ايش معنى access. access هو
going to the hospital. طيب هل في barrier، هل في موانع من الذهاب أو من accessing healthcare system؟ what are the barriers and how can we overcome or remove those barriers؟ طيب نيجي الآن factors related to access. ايش الباري، ايش العوائق، ليش هذه الناس ما تروح للهيلث كير سيستم، ايش العائق عشان to access الهيلث كير سيستم. First is entry. في مشكلة في entry into healthcare system. مثال عليه lack of health insurance coverage, no health card, lack of regular source of care, patient perception of need, unmet healthcare need. ايش المقصود هنا؟ المقصود هنا ان من واحد اصلا ما عنده تأمين صحي، انت قاعد في دولة ما تعطيك التأمين الصحي. اوكي؟ طبعا انت في السعودية عندك تأمين صحي انك تروح اي مستشفى حكومي انت كمواطن، صح ولا لا؟ لكن imagine انك ما انت مواطن، مقيم لازم عندك تأمين. طيب هذا المقيم جاي خلينا نقول illegally وما عنده تأمين طبي، أكيد إنه he will have a problem entering the healthcare system. Okay. Our own perception, the perception of the patient to the hospitals. واحد يكره المستشفيات، لا وين لو أروح مستشفى بموت، فما راح يروح. Okay. طيب. Okay. So now structural barriers within the system. Okay. يعني أول شيء كان في مشكلة في المشاكل اللي access الهيلث كير سيستم، اللي هو entry، الدخول للهيلث كير سيستم. هنا within the system، يعني لو تروحون ال previous slide كانت access الهيلث كير سيستم وقلنا عنا إيش؟ Okay. Now within the system, so the problem is not that you cannot access because you don't have a health insurance، تأمين صحي. لا، أنت عندك التأمين الصحي لكن عندك مشكلة إيش؟ for getting the care. You live far away from hospitals. You don't have a transportation. Opening times. يعني أنت خلينا نقول health care system يفتح من، خلينا نقول أنت ساكن بعيد وعندك في مستوصف هذا يفتح من الساعة 8 الساعة 4. If you got sick at night you cannot access it, right? Waiting times. مواعيد بعد 3-4 شهور، صح؟ هذا كله barriers لل accessing للسيستم. طيب. Patient perceptions of providers' ability to address patient needs. تتذكرون one of the factors is how we see our healthcare system. إذا أنا يعني أنا حاسس إن لا والله المستشفى هذا ما عنده سالفة أو is not gonna يعني address my needs، definitely I'm not gonna go يعني. فمعناها إن إيش the quality of patients provider communications. هذا بسبب إيش؟ إنه ممكن البيشنت هذا كان عنده bad experience one of the hospitals، ما كان في good communication بينه وبين الهيلث كير بروفايدر، على أثره خلاص حرم يروح المستشفى مثلا. Okay. Cultural competency تكلمنا عنها in the previous lecture. Language fluency. Language يعني patients خلينا نقول Indian Jack, he doesn't speak English, he doesn't speak Arabic, he only speak Urdu. Went, you don't speak Urdu. Okay. Is that person will be able to access health care؟ ممكن لا، يمكن يروح الطوارئ ما يفهمون عليه ايش عنده. اوكي. طيب نيجي الآن health
care utilization and costs. healthcare utilization and costs. ايش معنى healthcare utilization؟ هو استخدام أو utilize المستشفيات والمستوصفات هذا هو استخدامها، والكوست الصرفية كم يكلف. اوكي طيب، طبعا في فرق بين شيء اسمه routine health care, acute care, chronic care, avoidable hospitalization, mental health care, prescription medications. يعني هذا كله ايش؟ جزء من الكير health care utilization. يعني هنا ايش المقصود فيه يا شباب؟ يعني if you have a chronic illness, of course you need to have frequent follow-ups, maybe frequent admission. You have prolonged prescription. That means you're gonna utilize healthcare system more. You're gonna cost more. يعني تخسر الدولة أكثر بمعنى يعني. Okay. المنتل هيلث كير، هل أصلا عندنا mental health care system؟ هل عندنا enough مستشفيات؟ البريسكريبشن ميديكيشن، أدوية رخيصة غالية. أوكي، كل هذا له علاقة بالكوست وعلى اليوتيلايز أو الاستخدام. أوكي طيب نيجي الآن effects from lack of access. So what would happen if you don't have access to healthcare? So what's gonna happen? Less use of preventative care and healthcare visits. صح؟ يعني خلينا ايش معنى preventative؟ اللي هو الوقاية. ف يعني less likely، يعني انت الآن ساكن بعيد ما عندك access، وفي برامج في المستشفى توعوية مثلا عن البريست breast cancer awareness, prostate cancer، انت ما عندك هذا الاويرنس. اوكي، وما عندك يعني ما عندك الاويرنس ان المستشفى بعيد عنك ولا تقدر تروح له اصلا. اوكي، فهذا معناه ان ما عندك هذه المعلومات. اذا ما عندك هذه المعلومات كيف تحمي نفسك؟ فالشانس انك تمرض اعلى. طيب more rapid decline in health status. اوكي، يعني تمرض بسرعه. later stage of diagnosis، زي ما قلت لكم اللي لو يجونك بالكانسر in advanced stages. more avoidable emergency department visits, more hospitalizations, medical deaths, aerial death. شو معنى medical death؟ يعني ديون له علاقة بالهيلث بالميديكال. يعني طبعا هذه ما هي أشياء موجودة عندنا في السعودية يعني طبعا، لأن الهيلث كير سيستم we have it for free, but some countries no, they have to pay for healthcare system. اوكي، فهتكون عندهم مشاكل من هذا النوعية. طيب اوكي، disparities اللي هو unfortunates، اللي هو people who are low income, some ethnic minorities, women, children, elderly, individual with special healthcare needs. إيش المقصود هنا؟ هذولي يعني في group of people they are less likely to access to healthcare. هذا يسمونه يعني unfortunate people يعني. فقالوا هنا إن if you have lower income, women less likely to access to healthcare. الدراسات تقول children، إن children هم مو بنفس اللي بيروح، لازم الparents يودونه. elderly إذا مرض برضو يحتاج أحد يوديه. ولا with special needs، الناس disability handicaps برضو. طيب okay, the role of healthcare professionals. What's our role? The first step is recognize healthcare disparities and solution to such burdens.
ايش اللي قلنا health care disparities اللي قلنا قبل شوي اللي هو lower income class, women, children, elderly. We need to understand these groups and how we help them. How we help them to access the healthcare system. Okay. طبعا اوكي يعني women كانت كثير من يعني الاوقات عندهم صعوبه انه يجي المستشفى ما في حد يجيبها. And this is it's happened a lot in our clinic. That's why when I have a female patient who came late, even if it is 2-3 hours late, I will see her. I would see her. But if a male patient, I may not. In the past, because I understand this woman, she doesn't have the mean of transportation like the male patients. لكن يمكن الآن تغير الآن مع سياق المرح يعني. Okay. Realize importance of meeting healthcare needs of medically underserved populations. What do I mean by this? In our healthcare system, أنا as a healthcare professionals, I need to identify those people or who are at higher risk for diseases or they needs more medical attention. I need to recognize them. Okay. Develop professional attributes such as altruism and social responsibility to provide effective care in diverse society. يعني هنا المسؤولية الاجتماعية. يعني أنت we are healthcare provider كطبيب RT وكذا ممكن إيش تعمل أعمال تطوعية. تعمل أعمال توعوية. هذه كلها تساعد أن الناس هذه إيش to improve their access to healthcare system. طيب. Contribute through own professional and clinical practice. How was that? Recognizing the importance of eliciting information from patients about their social position, occupation, education, work management. What do I mean by this? From the history. إيش قلنا احنا? Bio, psycho, social, spiritual model. You ask questions. يعني تبي تعرف his income وين ساكن ايش طبيعة عمله ايش الاديوكيشن هذا كله تساعدك ايش انك تقيم الوضع وتعرف انه والله is less likely to access health care or more likely. طيب. Recognize our own biases, prejudices and stereotypes. يعني لازم نعرف الآن our own ايش معنى our own biases. يعني انت الآن يعني from خلينا نقول you are coming from different cultures. okay. وانت عندك انطباع ان هذا certain group or certain ethnicity انه عندهم يعني مرض معين وعندك نظرة لهم. لازم هذه النظرة تحطها على جنب وما تخليها تأثر على علاقتك مع البيشنتس. اوكي. طيب. Provide care to patients for condition where there are disparities in healthcare. زي ما قلنا اللي قبل شوي اللي هو الwomen والkids. Okay, you have to have a plan or ways to reach them or to help them to reach the healthcare system. Okay. Okay, this is the end of the lecture. يعني this is the second recorded lecture and I'm gonna upload them in the Blackboard and feel free to ask me any question related to these two lectures. Okay, this one and the previous one as well. Assalamu alaikum.